Hello student, how are you? I hope you will be fine. Stay home and safe. Welcome to our online educational MSG. Today we learn about the 7th standard mathematics SCF. Also it is called GCD and LCM. Previous videos we learned to factorizing the numbers into prime. म्हणजेच मागील व्हिडिओ मध्ये आपण एखाद्या संख्येचे मूळ अवयव काढायला शिकलो होतो. Today we learn about the greatest common divisor called GCD. In other words, it is called highest common factor called SCF. Greatest common divisor GCD or highest common factor called SCF. It is nearly two methods are given in our book. Nearly three methods are given. One, prime factor. First method, prime factor. Prime factor also two types. One of the vertical and another one horizontal. Do you understand? In first method, prime factor, it's divided into both type, vertical and horizontal. Done? Next one, next method, direct. Direct method, or it is called common method. Common method. Next one, it is second method. Now third method is divisions method. Division methods. And we learn extra another method. This method we learned previous year in the 6th standard. It is called fourth method, divisor method. Divisor method. बाळांनो, आपण ग्रेटेस्ट महत्तम सामायिक विभाजक ज्याला आपण मसावी म्हणतो, महत्तम सामायिक विभाजक, मोठ्यात मोठा सामायिक विभाजक, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवायझर और हायेस्ट कॉमन फॅक्टर, त्याचे 4 पद्धती आपण शिकणार आहोत. पुस्तकामध्ये आपल्या 3 दिलेल्या आहेत. प्राइम फॅक्टर मेथड म्हणजे मूळ अवयव काढा. दुसरी आहे डायरेक्ट प्राइम फॅक्टर मेथड, एकाच वेळी दिलेल्या सर्व संख्यांचे मूळ अवयव काढणे. तिसरी आहे भागाकार पद्धत. आणि चौथी आपण गेल्या वर्षी इयत्ता 6वी मध्ये शिकलोय, विभाजक मेथड. तर आपण सुरू करूया. पहिली पद्धती, त्या पद्धतीचं नाव आहे प्राइम फॅक्टर मेथड. So student, we learn the
first method of GCD prime factor method. Now prime factor method. Now it is divided into two parts. One of the vertical and another one horizontal. One of the vertical, another one horizontal. Now they are given the number 56 and 32. 56 and 32. By the vertical methods, 56, draw the vertical line and one of the horizontal line. Right side of the vertical line, right there 56, and start to find out the prime factor. Now you know it is unit is 6, so it is divided by 2. Right there left hand 2 to the 4, 2 to the 4, 5 minus 4, 1 remaining. So right here 1, now it is 16. 2 8s are 16. Do you understand? The simple way, 56 divided by 2, 2 to the 4, 1 remaining, 6 down, 2 8s are 16. Do you understand? Very good. Now immediately we write here 56, 2 into 28. Do you understand? Very good. Now next one, it is also unit place 8. It means it is divided by 2. 2 1s are 2, 2 4s are 8. Right? So right here 2, 2 and 14. Okay, 2, 2 and 14. Very good. Now next unit place is 4, so it is divided by 2 again. 2 7s are 14. Right here 2, 2, 2, 7. Now 7 is the prime number, so it's divided by only 7. So 7 1s are 7. Do you understand? Very good. Now look, 2 2 2 7, 2 2 2 7. Now next number 32. The unit place is 2. Unit place is 2. So it is divided by 2. 2 1s are 2. Now 3 minus 2, 1 remaining, take here. Now it is 12. 2 6s are 12. Do you understand? Very good. Now 2 into 16. Do you understand? Now 16. Unit place is 2. So it is divided by 2. 2 8s are 16. Right here again 2 into 8. Now again 2 4s are 8. Right here again 2 into 4. Now 2 to the 4. Right here 2 into 2 into 2 into 2 into 2. Okay.
Now 2 is the prime number, so it is divided by only 2. Now last step, 2, 2, 2, 2, 2. How many times? 5 times. 2 into 2 into 2 into 2 into 2. Last number is, do you understand? Very good. Now wait 2 minutes. Now find out the common factor. Common factor of 56 and 32. Which is the common factor? Look, 2 and 2. Write one time. Okay. Again 2 and 2. Right here 2. Again 2 and 2. So 2 here. Okay. Now here remaining 7. Here remains 2 and 2. Take pairs, write 1. बाळांनो, 2 घ्यायचे आहेत परंतु लिहिताना एकच, म्हणजे जोडी घ्यायची आणि एकच लिहायचं आहे. लक्षात आलं का? इकडे तसंच कॉमन, here common factor of 56 and 32 सामायिक काढायचे आहेत. आता इथले 2 घेतले, इथले 2 घेतले. 2 and 2, write only one time 2. Next 2 and 2, so write 2. Again 2 and 2, write 2. Do you understand? Now here remaining 7, 2 and 2. इथे 7 उरले, इथे 2 आणि 2 उरले. जोडी नाहीये, त्यामुळे घ्यायचे नाही. आता यांचा गुणाकार करा. 2 to the 4, 4 to the 8. Do you understand? 2 to the 4, 4 to the 8. Now GCD means HCF, greatest common divisor, called highest common factor. 8 कोणता आला? 8 आलेला आहे. लक्षात आलं का? GCD HCF is equal to 8. म्हणजे महत्तम सामायिक विभाजक कोणता आला? 8 आला. बाळांनो, प्राइम फॅक्टर मेथडने व्हर्टिकली म्हणजे उभ्या पद्धतीने आणि हॉरिझॉन्टल आडव्या पद्धतीने आपण प्रथम काय काढले? मूळ अवयव काढले. त्यानंतर दोघांमध्ये आढळणारे कॉमन फॅक्टर काढले आणि कॉमन फॅक्टर मधून गुणाकार करून आपल्याला जीसीडी किंवा एचसीएफ मिळतो. Now second method of HCF and GCD. The second method is direct or window. The name are given by us. हे आपण आपल्यासाठी नाव दिलेली आहे. ऍक्च्युअली कॉमन फॅक्टर मेथड आहे ही. कॉमन प्राइम फॅक्टर मेथड. Prime factor method, but it is direct or window. Why it is called window? Because we use this type. We work like a window. So it is called window. आपण एखाद्या खिडकीसारखा याचा आकार करत असतो म्हणून त्याला आपण विंडो म्हणतो. They are given the two numbers again, 56 and 32. So write here 56 and 32. Do you understand? Okay. Now the both numbers divided by 2, because here are 6, here are 2.
unit place is 2, unit place 6, so it is divided by 2. At a time both numbers are divided by 2. At a time these both numbers are divided by 2, so it is called direct prime factor method. Do you understand? And this part look like a window, so it is called window. Now 2 to the 4, how many remaining? 1. Take ahead, it is 16. 2 8 are 16. Okay. Same time 2 1 are 2. 1 remaining, take ahead, 12. 2 6 are 12. Do you understand? बाळांनो, या दोनने एकाच वेळी या दोघांनाही भागलं म्हणून याला डायरेक्ट मेथड म्हटलं. तर हा खिडकीसारखा भाग दिसतो म्हणून विंडो मेथड म्हणतो. ही आपण दिलेली नाव आहेत, नाहीतर याची खरा प्राइम फॅक्टर मेथडच आहे ही. ना बघा इकडे, बे दुणे 4, 5 मधून 4 गेले, 1 उरला, इथे दिला, 16 झाले. बे 8 16. तर बे एके बे, 3 मधून 2 गेले, बे एके बे म्हणजे 2, 3 मधून 2 गेले, 1 उरला, पुढे दिल्यावर 12 झाले. मग बे 6 12. नाउ दिस बोथ नंबर आल्सो डिवाइडेड बाय 2. द नंबर डिवाइडेड बाय 2, एकाच वेळी 2 ने भागलं ना म्हणून टिक करून ठेवायची. अगेन इट इज डिवाइडेड बाय 2. 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16. ओके. आल्सो हियर डिवाइडेड बाय 2. इथे सुद्धा 2 ने या दोन्ही संख्यांना भाग गेला. ओके. अगेन 2 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8. Do you understand? Again it is divided by 2. परत एकदा 2 ने भाग केलेला आहे दोन्ही संख्यांना. आता now 2 to the 4, 2 to the 4. 2 ने फक्त 4 ला भाग केला. दोन ने फक्त 4 ला भाग गेला, 7 ला भाग गेला नाही. 7 जसेच्या तसे खाली घ्या. 2 डिवाइडेड ओनली 4. इट्स नॉट डिवाइडेड 7. सो राइट डाउन साइड 7. ओके. नाउ अगेन 2 1 जा 2. These 2 divided by 2. So 7 down because 7 is not divided by 2. Okay. Now 7 1 जा 7. 7 ला फक्त 7 ने भाग गेला. समजलं का? बघा इथे 2 ने भाग गेला या दोन्ही संख्यांना, इथे 2 ने दोन्ही संख्यांना भाग गेला, या 2 ने या दोन्ही संख्यांना भाग गेला. नंतर मात्र या 2 ने फक्त 4 ला भाग गेला, 7 ला भाग गेला नाही म्हणून 7 जसेच्या तसे खाली घेतलेले आहेत. मग परत 2 ने या फक्त 2 ला भाग गेला, बे के बे. 7 ला भाग गेला नाही, 7 खाली घेतले. त्यानंतर 2 नंतर मग 7 उरतायत, ते 7 ला फक्त 7 ने भाग जातो. 7 1 जा 7. आता आपल्याला जीसीडी और एससीएफ काढायचा आहे. जीसीडी और एससीएफ. 2 into 2 into 2 is equal to 8. 2 गुणिले 2 गुणिले 2 बरोबर 8. समजलं का? जेव्हा डायरेक्ट म्हणजे आपण ज्यावेळी दोन्ही संख्यांना भाग घालवतो त्यावेळी त्या संख्यांचा गुणाकार. These numbers are not used for the GCD or SCF. These numbers are not used to the GCD or SCF. For the GCD or SCF, only this common number, because these 2 divided the both number, 2 divided by both number, 2 divided by both number. Only this 2 into 2 into 2 divided both numbers, so it is useful for the GCD or SCF. फक्त या 2 ने या दोन्ही संख्यांना भाग गेलेला आहे म्हणून त्यांचा वापर आपण जीसीडी साठी करतोय. लक्षात आलं का बाळांनो?
Now we learn the third method of SCF or GCD. It is called division methods. आता आपण मसावीची भागाकार पद्धती पाहणार आहोत. They are given the two numbers 56 and 32. Now 56 use inside and 32 outside, means 32 is the divisor and 56 is the, say it is dividends. Okay, now 32 ones are 32. 32 ones are 32. 6 minus 2 4. Okay, and 5 minus 3 2. It is simple method. Okay, now you know, make here 32 ones are 32. 32 twos are 64. You understand? Very good. So 64 is not subtract from 56 because 56 is smallest than 64. So we use 32. Then 32 ones are 32. इथे 32 दुने 64 आले असते. 56 मधून ते 64 जाऊ शकत नाहीत, म्हणून 32 एके 32 आपण वापरतो. ओके, इट इज रिमाइंडर्स. इट इज रिमाइंडर. नाउ you have the dividend divisor by reminders. Make here this type comma and 32 use here. This 32 also use here. Okay, it is 32. This 32 we use here for the dividend. Now reminders convert into divisor, and here the divisor convert into dividends. Do you understand? Now 24 ones are 24. Now 32 minus 24, how many remainings? 8. Okay, do you understand? Very good. Now the line grow here, make also. Now 24 use here. This 24 we use here. Done. Now 24, no 8 threes are 24. Now we got here remainder is 0. So the GCD or HCF is 8. Do you understand? Do you understand? The last divisor is our GCD or SCF. बाळांनो 32 एके 32, 56 मधून 32 गेले, 24 उरले. आता हे 32 जे होते ते इथे वापरायचे आहेत आपल्याला. म्हणजे इथे जो भाजक होता त्याला भाज्याची जागा दिली आणि बाकीला भाजकाची जागा दिलेली आहे. आता 24 एके 24, 32 मधून 24 गेले, 8 उरले. आता इथे बाकी 8 आहे, ती जाणार भाजक म्हणून, आणि इथला भाजक जो आहे तो भाज्य म्हणून इथे काम करणार. 8 त्रिक 24 अशा पद्धतीने आपल्याला बाकी शून्य येईपर्यंत भागाकार क्रिया करायची आहे. आणि शेवटला ज्यावेळी आपण बाकी शून्य उरते त्यावेळी शेवटचा जो भाजक असतो
तो म्हणजे आपला मसावी. ओके. Now next method is factor method. 32 and 56. Now 56 विभाजक पद्धती आहे. आता फॅक्टर म्हणजे भाग जाणाऱ्या संख्या. 56 ला कोणी कोणी भाग जातो त्या सर्व संख्या आपण लिहायच्या. इट इज डिवाइडेड बाय 1, आफ्टर देम 2, next to them 4, next to them 7, 8, 14, 28 and 56. Stop. Now 32. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Stop. Okay. Common factor. Common factor 1, 2, 4 and 8. Stop. So it is largest one, largest one. So SCF or GCD is 8. Do you understand? Do you understand? विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला दिलेल्या संख्येला भाग जाणाऱ्या संख्या काढायच्या. त्यासाठी गेल्या वर्षी आपण विभाज्यतेच्या कसोट्या शिकलोय. त्या कसोट्यांचा वापर करायचा आणि एखादी संख्या कोणाकोणाच्या पाड्यामध्ये येते ते शोधायचं आणि ते लिहायचं. म्हणजे आता 56 1 च्या पाड्यात येतात, 2 च्या पाड्यात येतात, 3 4 च्या पाड्यात येतात, 7 च्या पाड्यात येतात, 8 च्या पाड्यात येतात, 14 च्या येतात, 28 च्या येतात, 56 च्या येतात. तसे 32 1 2 4 8 16 32 यांच्या पाड्यामध्ये येतात. The given numbers are multiples number of the factors. Do you understand? Now common factor. त्यातला कॉमन सामायिक काढा. 1 आहे, 2 आहे, 4 आहे, 8 आहे आणि त्यातली मोठीत मोठी संख्या म्हणजे SCF GCD. समजलं का? व्हेरी गुड. Now we learn the fifth method of SCF and GCD, simplest form 56 and 32. Simplest form शिकणार आहोत आपण. म्हणजे दिलेल्या संख्येला अतिसंक्षिप्त रूप देऊन आपल्याला मसावी काढायचा आहे. Find out the biggest number which is divided to the given number. Find out the biggest number which is divided to both numbers. या दोन्ही संख्यांना भाग जाईल अशी मोठ्यात मोठी संख्या शोधा. Now 56 and 32 both numbers are divided by 8. Okay, it is divided by 8. 8 sevens are 56. 8 fours are 32. Okay, now these both numbers are not divided by any number except 1. एक शिवाय उत्तर आलेल्या दोन्ही संख्यांना कोणीही भाग जात नाही. So the 8 is the GCD or SCF of this given number. म्हणजे ज्यावेळी भाग गेलेली जी संख्या आहे असं ज्यावेळी उत्तर मिळेल त्यावेळी ही जी संख्या आहे तो म्हणजे GCD or SCF. 56 divided by 8, 32 divided by 8, we got there 7/4. 8 sevens are 56, 8 fours are 32. 7 and 4, these both numbers are not divided by any number except 1. So the divisor called GCD or SCF. Next one, simple method. Find out the multiplication 2,
into 2 into 2 into 2. Oh, sorry, 7. Okay. And 32. 2 into 2 into 2 into 2 into 2. 7 to the 14, 14 to the 28, 28 to the 56. 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32. Okay. Now 2 goes common to common factor 2, 2 and 2. Now 7, 2 to the 4, 2 to the 4, 4 to the 8. It is another one method. Do you understand? Very good. बाळांनो, आपण असंही करू शकतो. त्या 56 चे मूळ अवयव काढायचे, 32 चे मूळ अवयव काढायचे, त्यातल्या कॉमन जोड्या काढायच्या. 2 घेतले एकदा लिहिले, 2 घेतले एकदा लिहिले, 2 घेतले एकदा लिहिले, त्यांचा गुणाकार करा, त्या संख्येने इथे भागा. समजलं का? व्हेरी गुड. नाउ वी गेट some different example and solve the different method. First, we use the number 40, 60 and 75. 40, 60 and 75 and solve the example by prime factor method. So vertically and horizontal, 40 unit place 0 divided by 2, 2 to the 4, 2 0 0. Now 2 1 the 2, 2 0 0. Now we write here 40 is equal to 2 into 20. Now 2, 2 and 10. 2, 2 and 10. Okay. Now 2 5 are 10. 2 पंचे 10. 2, 2, 2 and 5. Now 5 divided by only 5. So 5 ones are 5. Okay. Next number 60. Now it is also unit place 0. So divided by 2. 2 3s are 6. 2 0 0. Now 60 divided by 2 into 30. 2 into 30. It is vertical. It is horizontal method. Okay. Now again 2. Unit place 0, so use 2. 2 1s are 2. How many remaining? 1. So right here 1, it is 10. 2 5s are 10. Right here 2, 2 and 15. 2, 2 and 15. Okay. Now 3 5s are 15. Its number divided by 3. Okay. So right there 2, 2, 3 and 5. 2, 2, 3 and 5. Now 5 divided by 5. So 1. Because 15 not divided by 2. So next prime number 3. Use there 3. If the 3 is not divided by 15, so we use next number. म्हणजे बाळांनो, ज्यावेळी एका प्राइम नंबरने भाग जात नसतो त्यावेळी आपण दुसरी प्राइम नंबरचा वापर करायचा. दुसऱ्याने भाग गेला नाही की तिसऱ्या संख्येने भाग घालवण्याचा प्रयत्न करायचा. इथे आता 15 ला 3 ने भाग गेला, ठीक आहे. पुढे 5 ला काही 3 ने भाग जाणार नाही, म्हणून 5 ला पुढची संख्या कोणती येते तर 5. मग 5 ने भाग घालून बघितला, गेला. ओके ना. 75. ओके. It's not divided by 2. So next prime number
3. So we use 3. 3 ones are 3. 3 twos are 6. 3 twos are 6. 7 minus 6. 7 minus 6. So 1 remaining here, 15. 3 5s are 15. And 75 is equal to 3 into 25. Okay. Now 25 divided 25 not divided by 3. So next prime number is 5. So use there 5. 5 5s are 25. So 3 5 5 and 5 ones are 5. Do you understand? 3 5 5 3 5 5 2 2 3 5 2 2 3 5 2 2 2 5 2 2 2 5. Okay. Now common prime factor of 40, 60 and 75 is, look, here are available the 2, here also 2, but here are not available 2, only 5, 5, 5. So write 5 and G, C, D or SCF is 5. Do you understand? Okay. Now, this example we use for the direct methods. Use different one. Second example, 18, 32 and 48. Now we learn the direct or window method. 18, 32, 48. Do you understand? Okay. Now start. Now here are unit place 8. So it is divided by 2. 2 nines are 18. Okay. Also 32 divided by 2. 2 ones are 2. 1 remaining here. 12. 2 6 are 12. Next number 48. Unit place is 8. So it is also divided by 2. 2 2s are 4. 2 4s are 8. 2 2s are 4. 2 4s are 8. The three numbers 18, 32, 48 divided by 2. So make here right sign. Okay. Now again the horizontal line. Make a horizontal line and next number. Now 9 not divided by 2. 16 divided by 2. So write here 2. 2 8s are 16. 24 divided by 2. 2 1s are 2. 2 2s are 4. 9 not divided by 2. So write 9 same. It is down. Get down there. Okay. Make a horizontal line. Now again next number 9 not divided by 2 but 8 divided by 2. So write 2. 2 4s are 8. Okay. 2 6 are 12. 9 not divided by 2. Write 9 again. Do you understand? Very good. Next one. Again 9 not divided by 2 but 4 divided by 2. So write 2. 2 2s are 4. 2 3s are 6. Make a vertical line. Horizontal line. Sorry. Horizontal line. Now it is divided by 2. 2 1s are 2. 9 not divided by 2. 3 not divided by 3. 2. Make a horizontal line. Now 9 and 3. It's also divided by 3. 3 3s are 9. Okay.
1 same, get down, 3 ones are 3. Okay, now next, here are remaining 3, so 3 ones are 3, it's 1 down, make a line. Now we got the window. And direct methods, directly here all numbers are divided at a one time, so GCD or SCF is 2, because 2 divided to all numbers, and every time here are 2 divided the 2 number, not 9, 2 divided this 2 number, not 9, 2 divided this 2 number, 2 divided only 1 number, 3 divided 2 numbers. So there are all are different, first only these numbers are divided, so at one glance so write GCD SCF is 2. Do you understand? Next example, now next example is simplest form, 161 and 69, 161 and 69. Okay, now is equal to 161 and 69, it is divided by 23. Okay, so 23 sevens are 161 and 23 threes are 69. Now 7 and 3, it's not divided by any single number, so GCD or SCF is 23. Do you understand? Very good. Now we use the next method is divisions method, 777, 315 and 588. Now choose the both number. Now 777 divided by 588. Okay, so now 588 ones are 588. Now these line grow here. Now subtraction, 189, 777 minus 588, 189. Make here the R. Okay, and you know these number we use for the here dividend. Is 588 we use here. Now means divisor use at the place of dividend and remainder use for the divisor. Now 189 3 189 3 189 गुणिले 3 तर आपल्याला मिळतात 567. Okay, now subtraction. Okay, subtraction 21. Now make a R. Now these divisor use at the place of dividend and the remainder divided to 189. 21 9s are 189. So 0 0 0. Now here are 21 and remaining number 315. Remaining number 315. So now make
the another 21 and 315. Now 315 divided by 21. 21 15s are 315. The last divisor is called SCF or GCD. 21, 25 and 40. Now 25, find the factors. 1, 5, 25. Now 40, 1, 2, 4, 5, 8, 10, after them 20 and 40. Now common factor. Common factor 1. Okay, so GCD or SCF is 1. Do you understand? Very good. Today we learn the SCF or GCD, nearly 5 methods. So exercise number 12, complete by different method. Okay, thank you.